హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మీకు ఒక బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా లేకుండా ఒక కేక్ రెసిపీ చూపిద్దామని వచ్చేసాను అనమాట. అదేంటంటే యాపిల్ ఓట్స్ మిల్క్ కేక్ అనమాట. యాపిల్స్ చాలా ఉంటాయి, కిడ్స్ ఇష్టపడరు కదా, అందుకని ఇలా ట్రై చేసి చూద్దామని చేశాను. మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ఒక బౌల్ తీసేసుకొని అందులో ఒక ఫుల్ కప్ మైదా వేసేసాను. దాంట్లో ఓట్ మిల్స్ ఉంటాయి కదా, రౌండ్గా ఉండే ఓట్ మిల్ అనమాట, మామూలు ఓట్స్ కాదు, అవి కూడా వేసేసాను. నేను పౌడర్ షుగర్ తీసుకున్నానండి, ఆ పౌడర్ షుగర్ కూడా వేసేసి కొంచెం సినమన్ పౌడర్ వేసాను అనమాట. యాపిల్ దేనికి యూజ్ చేసినా కూడా సినమన్ పౌడర్ వేస్తే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. అందుకని దీనిలో సినమన్ పౌడర్ కూడా వేసాను. ఇది మిక్స్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము. తర్వాత 2 యాపిల్స్ తీసుకున్నాను, దాన్ని పీల్ తీసేసి క్రష్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు. క్రష్ చేసేసిన తర్వాత కొంచెం ఒక స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ వేసేసుకొని కలిపేసుకుందాము. దాంట్లోనే ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అనమాట, సాల్ట్ వేసి పక్కన పెట్టేసాను. Send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. ఇప్పుడు ఒక బేకింగ్ ట్రే తీసేసుకొని దాంట్లో బటర్ పేపర్ వేసేసి, దాంట్లో బటర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా తీసి క్రష్ చేసేసి ఇప్పుడు ఇందాక రెడీ చేసుకున్న రా పౌడర్ ఉంది కదా, దాన్ని కూడా వేసేద్దాము. ఒక లేయర్లో వేసేసి దాంట్లో యాపిల్, క్రష్ చేసుకున్న యాపిల్, అలాగే 3 లేయర్స్ వేసాను అనమాట నేను. లేయర్స్ వేసిన తర్వాత లాస్ట్లో మళ్ళీ బటర్ని కొంచెం క్రష్ చేసి వేసేసాను. వేసి దాన్ని ఓవెన్లో అయితే 180 degrees పర్ 20 to 23 degrees పెట్టేసుకోండి. ఓవెన్ లేని వాళ్ళు కుక్కర్లో ఆర్ కడాయిలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అలా పెట్టుకునేటప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో రాక్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, అది వేసేసి సేమ్ ఇలానే ఒక 15 minutes ప్రీ హీట్ చేసేసి పెట్టేసుకోండి. కేక్ రెడీ అయిపోయింది కదా, చూడండి. ఇంకా కూలింగ్ ప్యాడ్పై పెట్టేసుకుందాం. ఇది కూల్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని తీసేసి ఆ పైన ఉన్న బటర్ పేపర్ కూడా రిమూవ్ చేసేసాను.
apple oatmeal cake is ready to serve. Thanks for watching the video. Please subscribe my channel, like and provide your comments. Thank you. Bye bye. Have a good day. Every week Tuesday we publish videos by morning 8 a.m. Every week Friday we publish videos by morning 8 a.m. Every week Sunday we publish videos by morning 10 a.m.